Herzlich willkommen zurück beim Yogakurs mit John Watson. Ah, toll. Wir machen währenddessen nützliche Sachen, und zwar die tödlichen Pflanzen untersuchen. I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. Hä? How interesting. What a strong and effective defensive mechanism. Nee, eigentlich wollte ich die beiden tauschen. This plant seems to have had no reaction from the caterpillars. This plant seems... Aha. Und wenn ich nur... I find the behavior of predators utterly fascinating. Ist fast schon gruselig. Ah. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. It appears to open after being soaked with alkaloid. Wenn ich jetzt die This Raupen plant seems to have had... This is a strange and unusual plant. Achso, wenn ich sie jetzt... It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. I am interested in what might occur if the prickly plant should shoot at it. Du meinst so? Und so? Toxic gas with spores. Extraordinary. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the colonial collection room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Apropos. Tödliche Präzision. Entweder der Mordplan der Sekte, die göttliche Gesellschaft ließ den tödlichen Pflanzen in Kew Gardens, um mit ihnen Montague dann zu einem späteren Zeitpunkt zu ermorden, oder jemand stahl die tödlichen Pflanzen, bevor die göttliche Gesellschaft dies tun konnte. Das würde ich ja fast präferieren. Und jetzt gehen wir in genau diese Wegrichtung. Und nach Kew Gardens. Um dort einige unangenehme Fragen zu stellen, ja.
So ist das. Ich bin mal gespannt, wer es zum Schluss gewesen ist. Also das ist einer der Fälle, wo ich sagen muss, also ich glaube nicht, dass es die göttliche Gesellschaft war, aber sie könnte es sein. Und die anderen sind auch alle ziemlich verdächtig. Von daher ist das meiner Meinung nach noch ziemlich offen. Nach Kensington Garten würde ich gerne gehen. Wäre schön. Kensington Garten. Wie hießen sie? Die königlichen Gärten. Meine Güte. Sollten Fragen stellen, hat er gesagt. Können wir denn Fragen stellen? Ja, können wir. Dann tun wir dies doch auch. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Ja, das war der Plan. Albert, mein Lieber. Und du so? Albert? Jetzt. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious? Well, I was working in the seed house, taking care of Lysa something, or Lear Pontus, or... No, wait. Ah, these Latin names. And I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes. He came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh, my God. Thank you, young man. We shall see you again soon. Soon. Das hört sich bei ihm immer an wie so eine Drohung. Was vermutlich auch eine ist. Gut, dann müssen wir noch mit Frau White reden. Hier sind wir ja falsch. Ich erinnere mich, ist es noch eins weiter. Und zwar das Gebäude dort. Hi. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11.
when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. Thank you, miss. Einige Zeit. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. Okay. Sporen ein... Nee. Oder geht es noch eher? Nee, noch eher geht es nicht. Sporen einatmen, aus dem Raum fliehen. Qualvoll verrecken. Ja, daraus sehen wir jetzt der Belüftungsschacht. When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died, not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. Das muss dieser komische Hamish gewesen sein. Von hier, von dem Fenster aus konnte er genau sehen, wann es ist. Ansonsten, das war die einzige Möglichkeit, wie man das hätte präzise machen können. Dann hat er uns angelogen mit der Büste, dass die immer da hinten steht. Nee. Oh. So weit. So, alle sind weg, wie gesagt. Ich hätte gesagt, die 320. Wachszylinder mit Aufnahmen. Here it is. Da haben wir sie. These plants, classified as shrubs or grasses, have adapted to their arid environment due to a system of underground roots. This recording seems very long. It is unnecessary to listen to all of it. Miss White was in the laboratory, as she told us. Ja, man hätte sich doch wenigstens mal das Ende anhören können, wo ja dann das Geschrei und so anfängt. Oder sehe ich das falsch? Aber dann werden wir erstmal unser Experiment durchführen. First of all, I need to visit the Colonial Collection Room to see how those caterpillars dropped onto the deadly plants. Dein Ernst?
Ärger, Ärger. Jetzt lauf, meine Güte. Da bleibt er dann eine halbe Stunde stehen. Und jetzt beweg dich. Holmes. Na, ich wollte nur gucken. Ich dachte, da hätte ich was übersehen. The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. Was will er mir damit jetzt sagen? Ich weiß doch, wie ich das System aktiviere. Das brauche ich doch nicht. Ja. Was? Before starting the engine, I need to enable the power supply. The power is on. The engine cannot be started whilst the transmission is active. The engine has started. The ventilation system is working. Das heißt, wir latschen jetzt wieder zu Watson. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one. From here, we are unable to see the interior of the colonial collection room. Nest. Jetzt lauf! Oh. Da bin ich mal gespannt. Da befindet sich nämlich auch sowas. Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. It works perfectly, Holmes. Bravo. Now, if you could just help me to get rid of these caterpillars. Perfect. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out. By activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the colonial collection room. Das ist richtig. Aber es müssen beide aktiviert werden. Na, super. Belüftungssystem wurde genutzt, tödliche Präzision. Martin Hamish hatte die Gelegenheit, die tödlichen Pflanzen im Kolonialhaus zu stimulieren. Als Biologe hätte er genau gewusst, wie das zu bewerkstelligen ist. Hamish ist schuldig. Hamish verhaften lassen? Aber was ist mit dem Rest? Okay. Also es ist noch nicht endgültig, weil... Let's go to Scotland Yard. Weil es ja noch nicht gülden leuchtet. Das hat mich gerade etwas verwirrt. Also Hamish war es auf alle Fälle, aber er musste irgendwie sicherstellen, dass an Alberts Arbeitsplatz auch
der Ventilator geht. Jetzt ist die Frage natürlich, wie hat er das gemacht? Wow. Fast meine Flasche umgeworfen hier. Wie konnte er da sicher gehen? Entweder er wusste, dass Albert in dem Moment nicht da ist und konnte es halt anmachen und lassen. Oder er wusste, dass er hat dafür gesorgt, dass Albert das Lüftungssystem anmachen musste. Oder vielleicht hat Albert absichtlich das Lüftungssystem angemacht. Und vielleicht war es nicht nur Albert, sondern jemand anders. Das ist alles noch ein bisschen offen, stimmt. Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha! I knew it. I'll send the lads around to arrest him. Very good. I shall wait to hear from you. Einige Zeit später. Okay. Wo fahren wir jetzt hin? Ich weiß es nicht. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.